nke ọgwụ dị n'aṅụ abụrụla ihe a gbadoro ụkwụ dịka Naịjirịa merubere ụbọchị aṅụ na mba ụwa. Idozigharị ụlọ oriri na nkwari Hotel Presidential abụrụla nke ruola pasentị 70 ka arụchaa ya. Ị ga-anụkwa akụkọ na ụlọ nnọchiteanya akpọọla oku maka iwu ga-atatụ akpụ megide ibubata akwa ndị mba ofesi kpara. Nwekwara ike ikiri anyị na onyonyo YouTube na Nta Enugu. Ụwa dịkwara gị na mma, onye ọma dị mma. Taa bụ Tuesday, ahịa nkwọ. Ọka akụkọ bụ m Yukeria Ugwu. Ngọtọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Naịjirịa esorola ogbo ha ndị ọzọ n'ụwa gbaa gburugburu merube ụbọchị aṅụ ịhụta uru ọgwụ na nke erimeri dị n'aṅụ bara obodo. Yusuf Jika wetara akụkọ na ministri etiti na-ahụ maka ịkwalite ụmụ anụmanụ na mgbakọ aka amụma ụmụ ntorobịa maka ọrụ ugbo nke mere mmemme ahụ ọ bụrụ ebe mgbasa ozi nyere ọha na eze ka ha bagide ọrụ ịzụ aṅụ maka erere nke onwe na nke obodo. Ma akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Oke ntụte obibi ndụ ruo n'abalị a na-atụ anya na ha alaghachite azụ oge adịghị anya. Ọ bụ n'ihi ndozigharị a na-edozigharị nnukwu ụlọ oriri na nkwari Hotel Presidential agbahapụrụ kemgbe 10 afọ nke rugoro pasentị 70 ka arụchaa ya, na-ekwe nkwa ihe ngosi agba ọhụụ na ụba akụ na ụba. Comfort anyị nwetara akụkọ ma Grace Chukwuma tapịara ya n'asụsụ Igbo. Hotel Presidential bụ nke dọkịta Michael Okpara rụrụ n'afọ 1963 bụ nke ogo ya dị 5, mana aghọtara na ya bụ ụlọ bụ nke tọgbọrọ n'efu kemgbe ọtụtụ afọ gara aga. Dịka o si adị, ya bụ okwu bụ nke aka na-achị steeti Enugu bụ Peter Mba bụ onye si na ya ga-eme ka ya bụ hotel laghachi azụ, bụ nke nọ na mwugharị pụrụ iche iji hụ na ọ bịara n'isi njedebe. Aghọtara na ya bụ Hotel Presidential ga-adọta ndị mbịarambịa ma ọ bụrụ na arụchaa ya, dịka ala ya pụtara 72,000 bụ ọrụ ebidoro kemgbe ọnwa Jenụwarị. Ma ọ bụrụ na arụcha nke a, enwere olileanya na ya bụ Hotel Presidential ga-ebughachikwa ugwu mpaghara nke ọwụwa anyanwụ ma gosipụtakwa ọganiru n'akụkọ mgbe ochie gara aga. Ụlọ nnọchiteanya akpọọla oku maka iwu siwanyere ike megide ịtụbata akwa ndị mba ofesi n'ala anyị iji tụte ụlọ mmepụta ngwaahịa na-akpa akwa nke Naịjirịa. Ime mkpebi a ụbọchị Tuzdee n'ọgbakọ ha, ndị omebe iwu chọrọ mgbakọ aka n'etiti ministri etiti na-ahụ maka ọkụ latrik na nke na-ahụ maka mmepụta ngwaahịa, azụmahịa na iji ego achụ ego iji kwalite inye ọkụ yana iwetawanye uru n'ụlọ mmepụta ngwaahịa ndị na-akpa akwa n'ala anyị iji merube ụbọchị ọbara mgbali elu na mba ụwa ndị ma nke ekwe na-akụ nọ n'aha otu jikọrọ ọrịa ndị anaghị efe efe bụ nke emere n'ụlọ ezumezu ha, tinyere arịrịọ maka ịgbasawanye National Health Insurance Coverage dịka a sụrụ ya na Bekee, nke gụnyere ọgwụgwọ ọrịa ọbara mgbali elu na ọrịa mamịrị. Ndị mmadụ ka na-aga n'ihu n'ikwu uche ha na mmachi a gọọmenti etiti machiri ibubata ngwaahịa ndị mba ofesi a na-emekwa n'ala anyị. N'isi nso a, Grace Chukwuma wetara akụkọ na akpọrọ iwu izizi mbụ na mbụ Naịjirịa, nke ebumnobi ya bụ iji belata ala anyị dabere na ngwaahịa a na-atụbata site n'ibuwe ngwaahịa a na-eme n'ala ụzọ ma kwalite ụlọ mmepụta ngwaahịa ala anyị. Ya bụ atụmatụ nke a na-ele anya site n'otu ihe ndị onyeisi ala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu mawapụtara bụ maka ịgbasi ihe nkụta ala Naịjirịa ike, mee ka a na-ere ihe ndị arụpụtara n'ala Naịjirịa iji hụ na enwere mbelata, tinye n'okwu ndị ala Naịjirịa inwe oke olileanya
ebe ndị mba ofesi nọ. N'ihi ka enwere ezigbo ntụziaka na ya bụ amụmatụ ga-enweta ọganiru na azụmahịa ma mekwa ka ndị mmadụ nwere aka ọrụ, tinye na ego naira ga-enwe ugwu ebe ego ndị ala ọzọ nọ. Ọ ga-enye aka ime ka ọrụ na-adị, ọ ga-enye aka ime ka Nigeria nwee ike na-eto nke a na-akpọ growth na development, maka ọ ga-enye aka ihe ndị ahụ companies ndị nke nọ na Nigeria, ụlọ ọrụ ndị nke nọ na Nigeria a ga-manufacture dịka ihe a na-akpọ textile, akwa maọwụ shoe maọwụ rice maọwụ ihe niile a ga-emepụta iwu na Nigeria. Ọ ga-enye aka na-ebulite ihe ndị ahụ elu, maka na ndị Nigeria ga na-egozi ihe ndị nke ahụ arụpụtara na Nigeria, ha agaghị na-egozi nke arụrụ aside. Atụmatụ m na nkwado nke m na-amasị m, asị m kwuo ya bụ atụmatụ Nigeria wepụtara isi ka ngwaahịa ndị obodo ọzọ dụagodo ka na ndị be anyị bụ ndị Nigeria golube nke ihe mebe na be anyị ọmaka ọmagbula onwe ya. Ka o si adị, aka nwekwara obere mgbagwoju anya n'okwu a, dịka ahụtara na ndị ala Nigeria bụ ndị ji ngwaọrụ ndị mba ofesi kpọrọ ihe. Ma ọ bụrụ na ya bụ atụmatụ nwere isi, enwere olileanya na ala Nigeria ga-akụpụta ịgba n'okwu azụmahịa. Na Enugu, Grace Chukwuma, onye nta akụkọ. Ọ bụ akụkọ Grace ka anyị ji apịacha aka ụwa nke uhuruchi ma tupu mbiligere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Erere erimeri na nke ọgwụ dị n'aṅụ abụrụla ihe agbadoro ụkwụ dịka Nigeria merubere ụbọchị aṅụ na mba ụwa. Idozigharị ụlọ oriri na nkwari Hotel Presidential abụrụla nke eruola pasentị 70 ka arụchaa ya. Anyị kọkwara gị n'ụlọ nnọchiteanya akpọọla oku maka iwu ga-atatụ akpụ megide ibubata akwa ndị mba ofesi. Ebe a ka akụkọ ụwa nke abalị taa kọrọ ọnụ. Chebirizie ndị asụsụ bekee maka akụkọ ụwa. Ka chi bọọ. Tonight, nutrition and pharmaceutical value of bee emphasized as Nigeria celebrates World Bee Day. Renovation of a historic 5-star hotel Presidential near 70% completion. Plus, House of Reps calls for stiffer regulations against importation of foreign textiles into the country. You can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Good evening and welcome to the news. I am Ifeyinwa Daniel Okpai. Now the news. Nigeria has joined the rest of the world to celebrate the International Bee Day, recognizing its nutritional and pharmaceutical value to the society. Yusuf Jika reports that the Ministry of Livestock Development, in collaboration with the Youth for Agriculture Initiative, marking the event with a public advocacy to embrace bee farming for self and social benefit. Details. The 2025 World Bee Day has as its theme, Be Inspired by Nature to Nourish Us All, highlights crucial roles bees and other pollinators play in agro-food systems and the health of the planet Earth. Nigeria, being the largest honey bee producer in Africa, is leveraging significant role bee plays in the nutritional and pharmaceutical value, stressing that bees and other pollinators are endangered by human activities ranging from bush burning, poaching, vandalization, use of harmful agrochemical, and advocate attitudinal change. Our drive and strategy will be to promote modern beekeeping through support
in the establishment and development of more modern apiaries across the country and providing structural and technical assistance to existing beekeepers. Our youth can get involved in beekeeping, to produce honey and other products, to help themselves and make wealth. We are sensitizing the youth and train them in a commercial beekeeping, not substantial beekeeping, in such a way that they can be self-employed. Nigeria's apiculture portends an immense potential for job creation, poverty reduction, and economic growth. This year's campaign aims at consolidating on the past gains in the industry by engaging and sensitizing the youth and other stakeholders. In Abuja, Yusuf Jika, NTA News. The much anticipated revival of Enugu vibrant nightlife is unveiling soon. This is because the renovation of a historic 5-star hotel, the Hotel Presidential, abandoned for decades, is now at 70% completion, promising a new era of entertainment and economic boom. Comfort Anyim tells us that Governor Peter Mbah is committed to deliver that 72,000 square meter project in 2 months to put Enugu in the world map as the premier destination for investment, tourism, and hospitality. Built and opened in 1963 by the government of the late Premier of the defunct Eastern Region, Dr. Michael Okpara, the 5-story building was later abandoned due to neglect by successive governments. However, with the intervention of Governor Mbah, who promised to convert old dormant assets to productive assets in its time, the iconic hotel is coming back to life. Before it was being abandoned, they normally go to that very place because of the serenity of the environment. Its 5 stories currently undergoing a grand renovation promise a rebirth of luxury. Within its walls, 100 rooms, 25 in each floor, divided into 4 sections, will soon welcome guests in a service elevator. Beyond the economic benefits, the prestigious hotel stands as the symbol of the old Eastern region and hold deep historic as well as cultural significance. The renovation aims to preserve this heritage, offer a glimpse into the city's rich history, while attracting tourists eager to experience a piece of the past. The 72,000 square meter project, which began in January this year, is on track for completion. So far, so good. We've done like 70%. All the whole fittings, accessories, the furniture, everything is readily available. We are looking at maybe within the grace of 2 months, we should be rounding up everything. With the completion of this project, the legacy of the Eastern region is revitalized. The hotel, once a testament to a vibrant past, will once again stand tall as a symbol of renewal, promising a future where history and progress meet. In Enugu, Comfort Anyim, NTA News. We pause now for some commercials. Stay tuned. Sometimes we banter. Sometimes we reason together. We can be naughty, but there is something that has the power to calm us. There is one thing that brings us together. Find what it is and enjoy delicious Checkers custard. A taste that brings us together any day and any time. Checkers. Now that's custard. Introducing Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience we'll share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi, and basebook services. Presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar, and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotels will be
pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Nafilis Hotel, 47 Azilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lawfish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lawfish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706-295-8388. Lawfish Travel, moving dreams, moving you. People they ask me how rich I be, and I sabi the reason. I'm rich because I dey spend quality time with my family. I'm rich because I fit enjoy my rich flavor and creamy checkers custard with my loved ones. Junko, richness not be by money, but by the love wey we dey share. Checkers. Now custard be that. Glad to have you back. Now the rest of the news. The House of Representatives has called for stiffer regulations against the importation of foreign textile into the country to give room for revival of the local textile industry. Passing the resolution at Tuesday plenary, lawmakers sought collaboration between the Federal Ministry of Power and the Federal Ministry of Industry, Trade and Investment to facilitate power supply and more incentive to local textile manufacturing companies. And to mark this year's World Hypertension Day, medical experts under the aegis of non-communicable diseases Alliance were in the Hollow Chamber with an appeal for expansion of national health insurance coverage to include Medicaid for hypertension and diabetes. Mixed reactions have continued to thrill the federal government ban on the importation of goods that are locally produced in Nigeria. Grace Chukuma reports that the policy, tagged Nigeria First policy, aims to reduce the country's reliance on imported goods by prioritizing locally produced goods and promoting local industries. The policy tagged the Renewed Hope Nigeria's First policy, which aims to strengthen the domestic economy, promote local content, and reduce the country's dependence on foreign goods, no doubt, portends a transformative shift in Nigeria's economic approach that seeks to foster a new and bold business culture that is entirely Nigerian. For these respondents, the policy is a move in the right direction, as it will boost local production, protect local industries, create jobs, and strengthen Naira against the dollar. This particular policy of discouraging the importation of foreign-made products, especially finished products, those products that can be produced in Nigeria here, I would say that the policy banning them is very, very much in order because it will help to encourage local manufacturing, local industries. Nigeria now importing foreign goods will not do us, or has not done us, or has not done the country from inception, has not done us any good. It has not bettered the country or economy in any way. In any way.
So if the country and her leaders are truly telling the people exactly what it should be, I think foreign goods should be banned entirely. They should embark on being self-productive, producing their own goods, to be able to elevate their own revenue, to be able to elevate their economy. However, many are still skeptical about the outcome of the ban, given that Nigeria is largely a consuming economy that depends majorly on foreign products. Products produced in Nigeria, even though those farm produce obtained from Nigeria, they were very, very cheap in the market. That was when you had all these farm produce board and things like that. Those and they were controlling the prices of farm produce. But nowadays, you see local rice in some cases being more expensive than foreign rice. It shouldn't be so. So the government deciding to to stop importation of those items, those commodities, those goods that can be produced in Nigeria, that can be obtained in Nigeria locally here, the policy is a welcome idea. But government should go a bit further to ensure that the ones being produced in Nigeria are at a cheaper rate and of quality. It is hoped that this policy, if well implemented, will strengthen the production capacity of Nigeria. In Enugu, Chris Chukuma, Nta News. For updates from the sporting world, let's join Gift George from our sports desk. The National Sports Commission has cautioned that registered athletes with anti-doping issues cannot compete for scoring medals at the ongoing National Sports Festival tagged Gateway Games 2024. The National Sports Commission made it clear after a strategic joint meeting of the main organizing committee and the local organizing committee. The commission announced that this is in line with global best practices and the World Anti-Doping Agency WADA Code. National Sports Commission Director General Honorable Bukola Olapade charged all participating states to take note of this and reiterate the Commission's commitment to ensuring that every athlete competes very clean. More from the National Sports Festival Gateway Games. Nigeria's under-17 women's football team, the Flamingos, began their campaign at the Games with a goalless draw against Team Abia. The thrilling encounter was played at the Babcock University pitch. Team Abia goalkeeper put up an astounding performance with several saves to deny the Flamingos from scoring. The Flamingos are using the National Sports Festival to prepare for the 2025 FIFA Under-17 Women's World Cup. In other news, the Youth Sports Federation of Nigeria, Youth Fund, is organizing the 21st edition of the Chief of Naval Staff on the 14 Boys and 13th Naval Officers' Wives Association of the 17 Girls Football Competition, which kicked off at the Ahmadu Bello Stadium, Zaria. The annual tournament is a collaboration between the Nigerian Navy and Youth Fund, featuring 18 states and the FCT. The competition is taking place at two major centers, Ahmadu Bello Stadium and the Police College. In some of the matches played so far, in the CNS Boys on the 14, Kaduna beat Zafara by 4 goals to nothing. Enugu got a 2-0 victory over Kano. Nasarawa lost by a lone goal to Kwara, while Bayelsa and Oyo played a 2-2 draw. In the women's Noah under-17 girls, Enugu defeated Plateau by a lone goal, amongst other matches. In the English Premier League, Brighton came from behind to beat English Premier League champions Liverpool by 3 goals to 2 on Monday night, as they seek to keep their hopes alive for an European sport next season. Brighton are now unbeaten their last 3 home league matches against Liverpool, and the win puts them 3 points ahead of Brentford in the race for 8th position. With sports updates, Gift George, Nta News. And to end the news, a recap of the top stories. As Nigeria joined the rest of the world to commemorate International Bee Day, its nutritional and pharmaceutical values to the society have been highlighted. Renovation of a historic 5-star hotel presidential abandoned for decades, now at 70% completion, with promise of entertainment and economic boom. We also told you that the House of Representatives has called for stiffer regulations against importation of foreign textiles into the country. That was the news, and thanks for watching. Good night.
Welcome to Garden Court Hotels and Resorts, situated